Is by the social media contest winner, Mr. Rajani from Surat. Hello, this is Viral Rajani from Surat, and first of all, I would like to thank Gulf Oil India for this opportunity. My question is to Thala MS Dhoni that. सो गाइज हेलो एवरीवन. सो भाई ये जर्सी देख के, जो ट्रैवलिंग जर्सी है सीएसके की, ये देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा. वेल नहीं आया तो बता दे रहा हूँ गाइज. आज का जो हमारा वीडियो है ना, बहुत ही अलग, बहुत ही स्पेशल होने वाला है हर एक वीडियो से. क्योंकि जो आज का जो हमारा वीडियो है ना, उसमें हम लोग वर्चुअल मीट एंड ग्रीट करने वाले हैं विद सीएसके प्लेयर्स, जिसमें थाला एमएस धोनी, सुरेश रैना, फाफ डुप्लेसी एंड श्रद्धुल ठाकुर भी होंगे. यस, तो ये जो हुआ है पॉसिबल, ये हुआ है ड्यू टू गल्फ ऑयल इंडिया. तो उसको सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच गल्फ ऑयल इंडिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. तो गई सोशल मीडिया पे एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें ट्रिविया हुआ था रिलेटेड टू सीएसके, और उसमें से लकी 3 विनर्स चूज हुए हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. तो उसमें मेरा भी एक नाम आया गाइस, एंड टचवुड. तो यस, तो चले, हमको चांस मिला है. तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ थाला एमएस धोनी को. तो क्या होगा वो क्वेश्चन, यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा. उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लाइव जो वर्चुअल मीट एंड ग्रीट है ऑर्गेनाइज्ड बाय गल्फ ऑयल इंडिया. तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं लाइव में. 7:15 हो गया है, आज डेट है 25 एंड 7:30 का टाइम है. चलिए चलते हैं और सुनते हैं कि क्या आंसर आता है और क्या नहीं. तो गाइस जरूर लाइक कर देना अगर आपको पसंद आता हो तो. ठीक है, मिलेंगे सीधा अभी हम लोग लाइव में. Good evening, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. Ladies and gentlemen, I'm Shivani Lubricants India Limited. I welcome all of you to Gulf Oil CSK meet and greet. Yes, we are all very excited to meet the CSK players and ask all the questions. Well, on the field, they're all amazing, and we are going to find out in front of your questions, what do they do? Now, ladies and gentlemen, without further ado, let me welcome Chennai Super Kings players who have joined us all the way from Dubai. We have with us Shardul Thakur, Faf du Plessis, Suresh Raina, and Mahendra Singh Dhoni. Welcome, guys. Welcome. So, thanks to them, I don't really need to worry about it anymore. How many in total do you have? I think I have 80 bikes right now. Oh wow, 80. That's quite a number. Collection. Well, the next question is by the social media contest winner, Mr. Rajani from Surat. Hello, this is Viral Rajani from Surat, and first of all, I would like to thank Gulf Oil India for this opportunity. My question is to Thala MS Dhoni that. What is so important thing in the last over finishes, as you have finished many games in the past for India and CSK as well. So yes, and also if you have to rate any one of your knocks from that, then which knock would it be? I think it's very difficult to rate one of the knocks because over the years, if you have played quite a few, whatever is the one that you remember, you'll always think that is special. But over a period, it's very difficult right now to remember what happened 10 years back. So to me, all of them are very special. The only thing we keep to try in mind when the game goes to the last over is to be calm and focus more on what you need to do, what are the strength of the bowlers, how the wicket is behaving, and looking at the field as to what the bowler may look to bowl. So it's all about planning your innings at that point of time and just reacting to the instinct. You see the ball and hit the ball, but try to guess what the bowler is looking to do. And it's a process again, as I said. So this is what I keep thinking about, and I just react to the delivery what is bowled to me. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Well, a big thank you to MSD, Shardul, Faf, Raina for joining in for this meet and greet today. And on behalf of the entire Gulf Oil family and all the fans of CSK, I wish you the best for the upcoming matches. I'm Shivani Sen, your host for this evening, signing out here and wishing everybody great weekend ahead. Thank you.
अरे गाइस बहुत ही मज़ा आया यार। तो फाइनली मेरा भी क्वेश्चन आया था अगर आपने देखा होगा तो, और थैंक यू सो मच टू थाला MS धोनी फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन ऑल्सो, और बहुत ही मज़ा आया। बता दूं मैं आपको कि ठीक है गाइस, तो मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक